tala mai le langi ma le vani monimo le pa ia ma le mapu e pui o le atua ma non fingalo le neta au. Au tala mai fo i le lau ele. Ia o loo fingasolo ai whanau o le atua i le lofa ma lona ngalei. Tala mai le vasa. Ia wa ulu le tai whanae e mese le malua le tai tai au. Ia wahi a mo nala. Leo wa sulu ia i le lofa ma langa leo le atua. Tulona oe sua ma le vai whanua. I tu au ma la taua. Renei tai au ma le wha moe moe. Ia o tau tantangai ma sili sila mai. Ia suatu le fionga whaton sili. A mese fo le mato nofo atu le soifua maloloina. Ia mese tai tai i o le tato mtanga luenga. Wa amia so mato o onanga a wale tulanga ma le wha moe moe le wha mai. Tu lau lava le upu to le mato nofo atu. Amerika Samoa le atu pele. Mato te asu vai malua po enga neta e au. Nei te iwa wha apu e wha manu o whangaina lo whilingalo. Po le ale le whi aua whio mai ele sunga wha tonsili. Ia mese fwere te po inga le tato whainga malo le whio la whionga le kovana. Na ia tau manino le wha moe moe o nei wha mai mtau tia. Ia woso wha ia fwere tato atunu nei vai tau. South Taimi, o na watu lela vanoa tai tai ia. E watu se wha malamalanga e mese tulanga male. Ia inga luenga lo tau mwhai ia ile whainga malo. Aore nei tula, ia ele le lava le wha alawi loa le awa. A mese tai tai ua, whio mai ma su mai. Ia wale, le tau langa langa me ta upu na ia malupupuia le tātou atunu. A mata mai o le tu tauangatau, tamatau, ia olo ia ile sui wha tonu o le. O le ofisa wa aonga, ia le whionga le Deputy Director ia Athena Maunga. Ia ona taftafa lo ia ili tina ia Jackie Tulafono. O lo o teita ia le tato ofisa leo le epidemiologist. Ia ma le sunga le ia Adam Conrade. O le epidemiologist le tato atunu. Tu tau taftafa le sunga ia Conrade lo ia ili tato Medical Director. Le tina ia Erica Spilly. Ia o ia leo lo o teita ia tulanga ma le wha mo ia ili klinisio le tato atunu i klinisio le tato whenga malo. O le tina ia Luisa Teo, le Deputy Director le DHSS, o suma fo neta ea o wala tau ia pitola au. Na ia wha malamangina le wha mo neta ea au. Lo tuanga vale lo suatu le tō whae au nsai. O ia lelo o teita ia logistics ma le operations o le tau tangaruenga nei le Department of Health. Le sunga ia Ben City, ia o ia leo le Director o le FAP. Le preparedness o le health emergency le mtanga ruenga. O lo lala mai au tafa le sunga le fomai ia Mark Smith from AHCC. Ia o ia le entomology o le tātou atunui o le tātou kolisi tono tātou whainga malo. Ia o le tina ia Eileen Solita. Ia o ia le o teita ia le environmental health o le mtanga ruenga. Ia wale si o manga ma le tau mwhaina ia marupupuia le tātou atunuu. I wha mai pisi a mese le soifua malaloina o le mamā ma le ma mimelo ta pena i le tātou atunuu. Amerika Samoa, ia o se mātou tanonatuna ni ta au a le temin nei. Ia e siri le watu le wanoa ie o ata mai. A wale mātou nofo atu neta au, ina ia maua se wha malamanga mautinoa ma le iloa. Ia wale ta penanga le whionga le. A le wha tonsili, ia matai ta ia wa su mai ma whio mai neta au. Ina ia maua le wanoa tātou te wha soai. Ia ala watu le wanoa lau sunga Adam Conrade. You may want to elaborate more on the reason why we're here, so we can elaborate more to the community and what we need to prepare of to make sure our community is safe and in a preventive measure. Mr. Conrade. Thank you very much, Deputy Director. Talafalava, and thank you all for being here with us today. The American Samoa Department of Health is officially declaring a dengue fever outbreak
following the confirmation of 2 locally acquired cases, in addition to 4 imported cases. This brings the territory's total to 6 laboratory-confirmed cases of dengue fever. The 2 most recent cases had no travel history, confirming that dengue virus transmission is now happening within the community. This is a serious development and requires immediate coordinated action from both health authorities and the public. Dengue fever is a mosquito-borne illness that can cause high fever, body aches, rash, headaches, and in some cases, severe complications. It is not spread from person to person, but through the bite of infected mosquitoes. Because of this, controlling mosquito populations is our most effective tool at stopping this outbreak. In response, the Department of Health has activated its incident command structure to lead the outbreak response. Our vector control teams have already begun spraying at the homes of confirmed local cases, and we are expanding coverage to high-risk areas such as community health centers, LBJ Hospital, schools, and daycares. Public cooperation in allowing access to yards and residences is essential in this effort. We are also working with our laboratory team to sequence the virus from local cases to determine the circulating serotype, which will help us guide our response efforts going forward. Clinics and healthcare providers across the territory have been notified and provided with updated case definitions and reporting guidance. Daily case monitoring is underway, and we have launched weekly public health awareness campaigns to ensure that the public is kept up to date on all notifications from this outbreak. We urge all residents to take immediate precautions, empty standing water, use mosquito repellent, wear protective clothing, and seek medical care if you develop symptoms like fever, rash, or joint pain. This is also important for travelers returning from countries such as Fiji, Tonga, and Samoa. These countries have all declared outbreaks of dengue fever, so we advise travelers returning or traveling to these countries to monitor yourselves for up to 14 days for any symptoms of dengue. Our progress will be reviewed after 1 full incubation period, which is approximately 14 days, to evaluate the impact of our response and identify any further actions required. This is a time for vigilance and unity, and with your cooperation, we can curb this outbreak before it affects more lives. Thank you very much. I will now hand the floor over to our medical director, Dr. Erica Sipili. Thank you. Before we hand it over to the medical director, for your information for the viewers and those folks that are watching in, we have a prompt there for a Q&A. You may send your questions in, and we will read it, and we answer as we go. O nāua, a watu le tātou whasalonga lunga le ea. Te tono naro matamata mai ele lau tele. A eni of sili, and whailawana e sili mai lunga le. O tātou upenga te whailangi le ea. Mo lewa noa le whionga fo mai mai olo o talano atu. Ia tau tali atu o tātou sili. Ma lewa tele tawai whaftai. Medical Director. Le terminei o telefone início facilio o le talina início foi o le mato vaenga e se tenho mobu a le terminei se I fala o loa tu pe tato tunu le tulanga le o uma o le sauno ia le tai foi o le mato vaenga e va ia tulanga fa pe nei o fa mai pe pesi mai o le whaamai le nei wa tātou wa mātou talanoa atu ai le mamanu le atunu mo mua o na whaamanu lu atu a iei fo I se upu o ale a sala I le ngangana I le nei tu la o le talanoa ia whaamanu lu atu a o le taimini le o le whaamai le nei o le denki ia ele o se whaamai fo o te tatonu fo I wa malama mai loa sila fia fo I tātou tunu inisi fo I tau sanga o mawai le nei whaamai. O le whaamai tu sai e to ono nei tangata ua pepesi po wa whaina le whaamai. E to wha I a tangata mai whafo. Whai malanga mai a tunu I whafo. Ia ai o isi isi mai ia o inei a tātou tunu na mafua ai o na mata. O le tausanga o tangata nei pea mai
se fulu i le luas fulu iwa le tausango tangata ua whaina nei. Tō lima i lātou sa tau fia i whanmai ia o loo wawa ai pia lātou e le o iese a whaina tele ai ua tau fia lātou ia o isi o le sima e tasi le o iele le tau fia. Ia o se whamamala manga pe a wha siringia foi ia aunga o le nei whamai. Ia e amata mai la mai le tinga le ulu. Ma lo si fiva. O le fiva pe se lau mantasi a ludunga tantanga watu ai le tino o tangata wa bebela lava. Tinga fo ia mata. E me se a whalong atu po tu o mata e longa i lava tinga. E iei fo i ma le rash. Le rash lea pe o se mumu o le tino. Vangi fo il whafonga anga la tunu. Ia e pe ia o se foding o se misela. Po se sunburn fo ia le fodinga o lea ku ai ngā rash. Ia e ti ngā fo iso o ngā tino. Ai whalonga tu fo i lava ma le tangata ia e ti ngā lava ngase ia le tino. Au isi la tūlanga a whaateleina lo le whaamai mo o atulo ia i le whaletonu. Ia o peon tūlanga lona o te tauloa o na sauloa lava i tutonu. O tūlanga ia o mo tau no atu iai. E te tau lava o na susu mai loa i tutonu e whaitala vai siaki po o maua le tangata i le whaamai po o iei tono o lona tino le varusi lea ai whai iai ni fuafuanga mai tonga fitinga ai le ia whainga tele. Ai o atu loa i le tūlanga o te tele lava le whaamai. Wa mai tele wa ngase tele a tangata le whaamai. Ia o isi aunga o atu iai. Ia e iai le tinga lava o le manava. Vane foi pe whaasuati foi. Vange whaafonga anga le atunu. Ua iai foi ma le tūlanga lea pe wa tau filongia mai ia le puainga lea vane foi i le toto. Filongia le toto. Pe iai foi se meo le tino e piliki mai. E piliki ngō fie mai ma whainga i le tūlanga whapena. Ia o tūlanga nā ua o whalongo atu a le mai ua a whainga tele a ia lang whalon. Ia o tauloa lea o na vawe mai e toisiaki. Ia pe o le tūlanga nā ua tauloa o no o atu whanmai i whai e tongo whitia le. Al whai mai tele, whale mai tele a tātou. Ai o le atu e talanoa atu i seisi teimi. Pe a whapea o iei nisi fisiri, toi whamalama atiri atu le nei whamai, ma lo whanoa lava whaftai. Whaftai atu ia tātou medical director, tu sai fo i ma le whamamalanga, ia po le taranoa atu le tūlanga o le tātou whamai lea. Ia o le tātou whamai lea, wata ua le fever pona iwi, po le dengue fever, ia pēne tau noa, ia o nei fo i whamai, e le fōsi o tātou atunu. Salo nā whaina fo i tātou atunu, pe tusa ma le se furu tau sanga taluai, po le lua fes fulfitu. Ia na iei fo i lisi outbreak, nā whaina isi o tātou atunu, i le whamai lea. O le whamoe lava le mtanga luenga o soifua maloloina. Ina ia silafia, ma malu puipuia si o tātou atunu. O le mea tāua lea. Nā laua tano atu le mātou fō maisili. Le sungai a Dr. Erika Sipili. E tūsai fō i maunga. Ai me se lava o lapata inga ma whailoanga. Pe a whapea wo o se tūlanga wa tūngā ma whitale tātou le tūlanga o le ngasi. Ai le whapopo atua ia e peion tano atu. O le nei whama, ia e whi awe ina le namu. Ia o le namu la le a tulou lava le whaafonga a oe, ia nā whaina le oe. O aunga nā wa tano atu. E mawhai fo irna e anga iane a tātou whanmai whai tūmalo. O na ina fo i e mo e se fsoswani, e lima tātou whanmai whai tūmalo. Ia ma le luai o le motusai manua. E pe o le manu lau tī lava le matanga luenga soi fua malo loina. Ia puipuia, ia malu puipuia si o tātua tunu. Pe a lava le upu, ia e sili lava le puipuia lo le tongofitia. O le wha moe nā le tātua tunu. Tai tonu foi,
Ia ele po se lilo le tātou mawhtanga ni tai au. Sa tātou whaatasi fo i nei masina o tea. E tusai fo i ma le tapenanga a le mtanga luengo sui fua malo loina. Ina ia tau mawhai lava e pui pui le o mai o tātou whamai le o tenki fever. Ia po le fever po na iwi. Ai talu ai, ia o le whaftai pia le alofa le tua malonanga le. Tai tonu lava o malu pui puia. O no lela wa whaina tātou, ia tātou cases ia lua o tātou tulanga o le whaamauni ai ele i eise se sina malanga mai fafo. Pela leo tiklea ni le tātou outbreak. Ia o le whaamoe moe lava le tātou atunu, ia tātou ngā lue whaatasi. Ai mese le malu pui pui asi o tātou atunu. Whaftai fo i le lofa le tua. Lewa moa le maftanga manai a tātou paanga i ele mtanga luenga o le social service, i le DOE, ia whapea fo le land grant. Ia stemi le latu atu le vanua, ia molo latu whaasua. Ai mese fo i o tima inga, i tūlanga fo i a tātou whanau. Ai mese lava tātou whanauiti, pe o lātou le i ele popolenga, o no lātou ia consider mo high risk. Ta me ti lana mai sifuru, ma tātou fo i tangata matua. Ia tūlanga fo i o ngase tu mau. Pe se i o lisi nā pōlenga e mātou, a taitonu. A tātou ngā lue whaatasi ma malama si o tātou atunu. Taitonu lava le whamanuia mai le atua ma pui pui le tua si o tātou atunu. A la atu lava noa i le tinai alu isa. I o Deputy Director mai le tātou vaenga Social Service. Mo lo wawa lava tau wai whaftai. Atu nō whatalo whātu le paia ma le malu o lo whaasaunga Amerika Samoa le tu la le aso. Whaftai te le atu le whionga le whātonu sili. Fo mai afu mono man tanga wenga. Ai mai se fo i paanga o lima whaatasi. Ina ia fo ia le fever o pona i po le dengue fever. A vea ue whai masui whaatonu sili a pansia ne weli. In matanga wenga tautua malanga manuia. Mo tangata lautele po le Department of Human and Social Services. E wha mauti noa atuain mātou sapsapaia o fofuanga malo Amerika Samoa. Ina ia pui pui o tātou tangata. Mai le fever po na iwi. O le mātou pito la au, o le ngā lue lea ma ainga, ma whanau o lo awai po lo kalama ese. E au fia e le child care, po lo kalama mo tau singo alum whanau i Amerika Samoa. E whailoa atu i mātua, ma e o lo o mātou ngā lue whaatasi ma whai bisinisi o lo whafoea no whaanga lo o tau si ai whanau po o child care centers. Ina ia whaamal lei no whaanga peo no whautua ina Department of Health. Whamanatu atu fo i mātua. A whai e wa aia a unga o le dengue fever, po le fever po na iwi. A toa manisi whaamai e pesi ngō fie, e whaamanatu atu. E le ma whaina talia e daycare centers, le tau singa o lo walo. Ina ia a toa le leile malo si o lo walo, ina o toe o moli atu la ia daycare. E le ngata i lea, ai o le afsosoani fo i le matanga luenga. Ina ia maua se so ta inga ma whaipisi nisi o lo whaafoea daycare centers. Ina ia ma whai o na whao ngā, ina ia spray e pe o na whautua ina matanga luenga. Ina ia tima ia le namu. Muliane a vea fo i le nei a vanoa e whaamanatu atuai i mātua, tui pui pui mo le whanau. Ai mei se fo ene mi se la o lo avea ma pōlenga i le tato atu nuu. Whamanatu atu pēr le ploka la meo child care, ai mei se mtanga luenga. Ina ia siaki wha leipe patu ia whanau, wha mauti noa o lo atu atua le tui e tusai fo ima tausanga po le matua o lo walo. Ia, whaftai tele lava mna o avanoa. Whaftai, Deputy. Before I move on I want to make sure we stay in course here with our medical folks, and then we'll give it to the operation guys. Thank you for watching in from New Zealand. And also a question from Atinua and Tufua Esualevai. Can you guys hang on? In due time, we will answer all your questions. Let us finish the briefing and
and then we'll answer all those questions as we go. Dr. Mark, your go. Thank you. As mentioned several times already, dengue fever is spread by mosquitoes. The way that we catch dengue fever is if a mosquito bites somebody who has the virus, the mosquito picks up the virus, and then they go and bite someone else, and thereby infect that person with the virus. So this is really important for us to recognize that we can protect ourselves and our families by reducing the number of mosquitoes around our homes, around our villages. So in American Samoa here, we have 12 species of mosquitoes. Only 2 of those species are known to carry dengue fever. And those are the mosquitoes that we see coming around in the daytime. Generally, these species don't feed at night. So these are the black and white pattern mosquitoes that you see coming around to bite you in the daytime. The other important aspect about these mosquitoes is that they're not very strong flyers, so they don't tend to fly very far. They tend to stay kind of close to wherever they were born. And the other important fact about mosquitoes is that they spend their immature stages in the water. So in order for the mosquitoes to complete their life cycle, they need a water habitat. And of the different species of mosquitoes that we have here in American Samoa, the different species will develop in different types of water habitats. So it's very important for us to recognize what kind of water habitats are those that produce the mosquitoes which can carry dengue fever. And so based on a lot of research that we did on mosquitoes here in American Samoa, we found the types of habitats that these mosquitoes develop in are what we call container, water-holding container habitats. So we're probably aware that most of the containers that are holding water that we see around are man-made containers. And so these are things like buckets, old tires, drums, ice cream containers, old discarded appliances, styrofoam plates, Simon bowls, these kinds of things that you see around laying on the ground, and they have water inside. If you look closely, you may see the immature stages of these dengue-carrying mosquitoes developing inside these containers. So these pieces of information about the mosquito biology are really important for all of us, because what it tells us is that it's in our control to reduce the numbers of mosquitoes that are around our houses and around our villages by reducing these containers that are producing mosquitoes. So if we can eliminate the habitats that are required for the mosquitoes to complete their life cycle, that reduces the population of mosquitoes and thereby reduces transmission of dengue fever. So this is really important information because it's something that we can all do, and it's the most important thing that we need to do, is to take care of these habitats that are producing the dengue-carrying mosquitoes. The second part that's important is to reduce our exposure to mosquitoes, and there's several ways that we can do that. So the adult mosquitoes, they prefer kind of moist, humid, dark habitats for resting. And so if there's a lot of dense vegetation around your house, around the village, cutting back that vegetation can reduce the resting places for these mosquitoes and make those villages less hospitable for the mosquitoes to rest. The other thing that's important is to keep them out of the house. So if you can put window screens on the windows, that can help keep the mosquitoes out. And of course, it's important also to keep the door closed, because as we go in and out, the mosquitoes may follow us into the house. The other thing is how we dress. If we wear long pants, shoes, long sleeves, that can help protect us from mosquitoes. Of course, in our environment, that's sometimes uncomfortable, but it's something that we can do. Especially nowadays, we're having a little bit cooler weather, so it might be more suitable for that kind of dress. And then there are some mosquito repellents that we can buy and actually apply to the skin, which will help reduce biting rates of these mosquitoes. So I think if we understand about the biology of these mosquitoes, it really gives us some tools that we can use, each of us, to reduce the risk that we will contract dengue fever. So, thank you. Thank you, Dr. Smith. We have a lot of questions on the board now. Again,
hang on with us until we complete our briefing, then we'll answer all the questions you may have. I want to now move to Ms. Eileen Solita. She'll probably answer all your questions once this is said and done. Yep, so we're Georgina. Whaftailava, whatalo whatu te tuila, mamanua ne fo'i waitemi o Eileen Solaita puna whasisi latu, vaenga lea le Environmental Health Services Division, po le vaenga fo'i lea, o lo vaenga le saunga le mu, po le malu puipuia le sio manga. Ia o le mātou pitola au, o mātou le nei o lo whawhia ngai nei, ma sisinga, ma iloilonga, o le sio manga o Mauta, po o alalawhanga, whapena lo o awhaina nei i le whiwa pona iwi. So mātou fo i vaenga, ia e tāua ia, awa a whaile iloilonga ma le asisinga, e whaina whailoa atu i le ainga, mea lo fofoa ai le namu nei, o namu whawhine, ne whea vea inga le vairusi nei o le whiwa pona iwi, mai leisi tangata e o leisi tangata. So e tāua lava le matonga luenga, a wā whaititia, ma ab ese nei tūlanga o lo foa ai le namu ia, na tato le whea ngaila ia man nei wha mai. Ia o le si vaenga, umale a sisinga ma le iloilonga, o la ia i le whanaina o le namu i tua o le, tua ala la whanga, po o mauta whai wā whaina. O le whangaina o le namu, ia o lo mato whea ngai nei, peo na tele la walfsili, o le chemical po le waila aule o lo whaonga nei e mātou. O le waila aule nei lo whaonga e mātou e whangai le namu. Ua umana pāsia mai le tato ofisa o le American Samoa Environmental Protection Agency. Ai me se foi o waila au nei ua umana regulate mai le federal. So o lo o whaonga foi nei waila au i le tūlanga ua umana label mai ai e sefe mo tangata. Ai le sefe mo namu whapenalo whaasoisa ma whai ma whasea toner tato atu nuu. Ia ale au ngani atu ai le tato atu nuu whapenai a lango sapasapaia mai le mato tau mawhainga ai me se fo i nei au nanga i nei a sefe oi malo wainga ai me se si o manga. Whapena fo i au ngani atu ai a lango ato wa ai atu fo i mato au whangaruenga. Ato wa ai atu in tangata ofu pae suti atoa. Ia o le vaenga na o le Environmental Health Services Division lo whaatinoina ngā ngaluenga. Ia aua ne I whai ma mea whate I ai se tasi aua o lo o whai fo le puipuinga o le au whangaruenga ina puipui ai lato aua o lato lea lo o whaonga ina le vai la au. Ai umalona tu le vai la au I le mauta po o whanga ina le mauta. Ia a pe a ma se I tu la, pe lua I tu la I whaatali e ua mango le vai la au. Ia ona sefe lola ia mo le ainga e toi fo ia tu tono lato mauta. Ia lava se fisili aua ne I ia wala au mai pe tono mato ofisa le onto tasi whao no iwa o lo iai fo I mato lunga le Facebook po social media e whai mwhelongo mai ai mo nisi fisili lumanai whaftai lava. Whaftai atu le tina ia ai ringi mo le tulanga fo il tato reporti. E moni lava ono wa a tō fo I le niwa ia so ia o wala au mai pēle mamalo le atunu e tusa le tātou spray lea o le po le tātou whanganambu lea e pe on tāno atu le tina ia ilingi ia wa umana tāpena le mato au whainga luenga wa uma fo inga certify na o mai ia tangata mai whafo le CDC ma le pioa e whai a training a tātou au whainga luenga le an mato vaenga le EHS o lātou la le wa certify e mwhainga lātou sprayinga le tātou peo tātou lo toi whale ia ma po I whafo fo I po tutono tātou mauta. O le mele o ne I popole le tātou tunu. Le wa umana na certify a tātou au whango ruenga lea. O le wa umana mātou ngā lue manisi a tātou peo le whale mai. Wa umana ma whaile mātou tānoanga ia o nai nāri si vāinga tele. O le tau ma whaila vai e fo le spray o no le puipui lava le namu le ngata le falmai a pe wa onga msalo stemion to atune lava no le sui mal mtanga luenga o tato TOE ia a le tulanga na le soso atu ia ono le sa ye lava e lo o tulanga le mawatele le malamanamanga I tato spray ia a tato le o tano atu le wa umana
nga certify ele o mo tato fatasinga ma le EPA pa o wa uma na matu nga lue fatasi ma malvanga le EPA ia o mo fo ina faia o onga ia wa malupupuia le tato spray le o disi le awala ta ua lava le mamalo tato tunu e pui ai ma fa umtia le namu le lo aveina le virusi le ma fo tato fiva pona ivi mo lo wava lava tawai Alo whawhitai, ia la tuatu e la mana e lau whionga le sufa tonu, tina, ia sauno ia le tulanga ma le meo tāpene inu tanga ruenga. Ia waiane le suma le suma le foma ia fui mono ma wa ia ma le male le sapulenga ia ato e fui ma le tato whaatasinga ni tai au e fia whaatilo fui whaatalo whaatilo atinu pele Amerika Samoa i lau whaafonga anga le neitu la e whai lo whaatau wa ma fonga tau moli o le fionga le whaatonu le tau whai a mai whau Dr. Mary Lawangai tau te e wato e foi ia se tala atu mai le tu o le mtanga luenga po le ofisa o a onga. O le memo mua e whatu le whaaftaitele la suma fo mai ma le DOH foi mo le whamue foi o tatu awai nei tai au whaaftai for the early confirmation o le tulanga fo i le whamai o le fever po na iwi ia po le dengue fever ia wano fo mamala matoi foi ia le ofisa o a onga. Ia e vea foi nei te me fia whaasesila loa ia foi. We're putting it out this week if alwatu I tu le vaiaso nei. Le toe a e mai o a onga mo le tosanga onga fo lua afe lua lima lua afe lua ono o whaia onga le aso spurvalu au kuso a le whanau le aso lua limo au kuso. E tā alo atu pa ia ma le malo le atinu ai. Mai se lava mātua lo whapena fo I ona fau mai ia lea engo o alum whanau I le wasenga iwa I high school po le whatoa hae fo I le elementary po le restara fo I le isi I lea watatala ia tātou restara ECE I tātou sites ECE elementary ma le tūlanga lua I le tātou ofisa I utulei. O le mas tātou mea documents for a masani ona require mana o mia mai mātua I le enga o whanau nei fo mai I le aonga tulanga lua po aonga tulanga mua foi ia o le updated lava o pe patui updated immunization records o alum whanau ia wapena fo I tulanga ia report cards mai isi a onga o ID ma legal guardian paperwork confirmation o mātua po e foi ua whapena ona tusi au iel tu la fono la tau si alum whanau nei o lea la ua tatala tātou restara ia ai pe o le o se pitona e langolango toi foi le matanga luenga o le whaamalasia leo a tātou pepatui o alum whanau e ai taimi o atuai mātua o maulato alum whanau e le ato tua ia tui ia ona ua sulanga ia tele na tupu wa amata le ia tato le masina mua onga ia e tau mawhai lava e sosani fo I mātua ai mese lava whanau ina ia matalia loa o onga o tulanga la whapena le peon sila fia fo e nisi o mātua ia ia tupea le alum whanau tono o tato potua onga ia ai a kawa mai lola le DOH le ofisa le tato DOH I le a onga I a tato counselors e longoina mātua o tulanga ia e tau ona to sua tu walawa ready mai ia tui e ala na misi tui ona o isfoi teimi wa uma tui al DOH la foi tau le po le tui wo o ia alum whanau e ao I mātua ona ave vave lo whanau e whatau nuu tui wo o iai ia tui whao whanau nungo lato pepa tui. O nisi foi o sama whainga lava lo whisoa onga ia mola sila fia foi ia o tinale ia ailini ma le se vaenga foi al DOH le whai o lato asesinga Whaatasi whaanua whaatele foi I lau mua ese o onga al tato atunuu. Ia e tele lava ona sites ia le TOE foi nisi foi o tūlanga whaaleto nunga po le
tulanga fo I lava I o maota o lo whapena ona whaatino ia o ngā whanau I le tū mamama ni sa tūlanga. O le tausanga nei, ua iai fo'i le division a le DOE whaapitoa lea I le safety ma le health. Ia e lātou te tau avea le campaign lea o le tū mamama le whaititia o ni pe whea fo'i tūla I mai along whanau. A wālawa ia le whaititia o whanau I tū o ngase ma ni mai e tupu mai ai ona o ni tūlanga fo'i mai tono tātou po tua aonga po lau mua taitasi. O lea lawa a mata wha ngā solo fo'i le summer a le DOE si mata waenga le maintenance ua toi titi lava maea ia a o umo tutuila a mamanua o na power wash vai atu le tātou tai au ia manatu o na mana ia lola ia le suat fo'i le DOH spray down na tātou campuses ese. DOE does hire contractors for pest control. Ile tu o tato monapuipuinga o school lunch cafeterias matulanga umana ngā saseinga o mea tau mafa matulanga foina. We also do hire pest controls when it comes to need that certain areas of campuses do need the pest control. For both Tutuila and Manua. O tulanga umana lo whaion whaatino ele matanga luenga. Again, ia ole hautelenga o whanau ma o ngai serve ele matanga luenga o le ofisoa o ngā e tūlata I le se fulu afe. We have a good 700 plus alum whanau le ICE, a good 5 afe 5,000 plus I le elementary, and a good 3,000 plus in the high school level. Altogether, la hautelenga o whanau o lo whapena o na tautua I le ofisoa o ngā 9,500 plus, which is near 10,000. Ia le tatono le whaamua le taia o along whanau ina ia puipuia. O upu masane le atinu e siri lava le puipuia le o le tautonga fitia ia e whaoloma awa atu I mātua. Mātua ia whaatangisia la o tau pito la au sosa ni mai I le mtanga luenga wa onga. Ia onga a tanga ia tu foi po ka whapea wha solo le enga wa onga o alo o lo whapena o na iai ia waainga ia wi o waleo wasau noa le sunga fo mai foi o tangata ia o le tausanga le e a whaina se fulu tausanga alu I lunga ia mauti noa lava o alo whanau ia mātua wha mo le atu a tanga ia tu ua iai ni winga foi wha ngasinga sea o le whanau e sili lava le tau fia I mota malawa ia ai anga ia tu I mota ngasi ngasi fo'i whai ia tala vai puia mai fo'i alum whanau o le atinu o lo pena o na tu whaatasia I tatua aonga nei malau mota I tasi. A salatu nai tato mai le ofisa aonga. We're also doing our best to support fo'i ia tulanga ia o le health and safety of whanau. E priority lava whanau, po mea uma lava whaatino, everything is centered around students. And the health of students is something we take at the very top of the priority list. We thank our stakeholders, the Department of Health, Social Service, ia a toi fo'i manisi fo'i o ofisa malo lo whaatasi mai, I tulanga uma nei I le sapsapaya fo'i o nei whaamuamenga uma a wā lava le solonga malia fo'i o le fofo mai o le ae fo'i o a onga whanau inga ia solonga lei ia le tausanga onga ia o le upu fo'i malitala ia o manuia nei o whanau o manuia fo'i na o atinu e a inga I kālesia I le lumanai a te wātil whaatai tele mo le whaatinga nei tai au whaatai fo'i mo le walaulia mai o le ofisa a onga I le tātou press conference. Tai lau mula whanua. Ia, marofa aftai sa unua lau whionga le sui whaatonu. Ia, o la ase e atu le awanua I le tai tai o le FAB lau whionga Ben. Aftai lau mula whanua. Thank you very much, Italo for Love America Samoa. Thank you for joining us this morning. My office deals with the emergency preparedness and response of the Department of Health. And what we are doing now to step up preparations for this outbreak is
What we're doing locally is preparing our first responders within the Department of Health to respond out in the field. We do have Eileen and her team that are out there dealing with the vector. We work closely together with Dr. Mark Schmeck from ASCC, who gives us guidance. We work together with our territorial epidemiologist. My office is also the gateway between us and federal assistance. So we've had that briefing yesterday with, I've sent out an email to CDC, HHS, and ASPR, and they are aware of the situation. After speaking with the Director of Health and also Deputy Directors, we do not see a potential request for assistance at this time for federal assistance, but we will continue to monitor the situation, and we will keep the public abreast of what is happening. As far as PPEs on hand, we have PPEs on hand for our first responders. If you do need to get a hold of us, or if you require assistance, call 633-5872, and you can let them know what it is that you are requiring. If you cannot, for some reason, get a hold of us at that number, then call the Emergency Operations Center at the Homeland Security Office at 699-3800-3800, and they will forward that information to us. Thank you. Malo whaftai le tātou whalapopitonga ni tai au. Ia, malu mai lau, no fo e mese lau whafonga tātou atunu. E mese o tātou ainga o loo matamata mai lunga se tu lou I penga whailangi. Ia, wala o atu li tūlanga o le tali o tātou fisili ia. Au fisili umai ala atu atu le sunga le foma isili. Ia wale talina o tātou fisili, e fsosoani atu e fo le fionga le al faton sili ia manisi fo yo lo awa neta yao o le sili mo moa. First question: where can you get immunization records or cards for school entry? Phone number? Yeah. O fe me mawai ka ko me ia fa mole. I think if you call 219, call 219, we'll give you that information as far as the your cards and also a good phone number where you can get a hold of your primary care. Am I right? Yeah, 219 is the quick line that you can contact. Yeah, second question, how many days of fever should you come to see the doctor? I will answer that question along with the other question down below, where can I go if I need to see a doctor? For the first one, how many days of fever should you come to see the doctor? There are many conditions, other conditions, that may have symptoms that are similar to the dengue fever signs and symptoms. But as I said earlier, the ones that are specific to dengue, if you have a fever and maybe two of the other symptoms that I have mentioned, let's say, for example, you have fever and joint pains, plus headaches, or fever, body aches and pains, and a rash. So you have the fever as the primary one, along with two other of those symptoms that I had alluded to earlier, then definitely you should go see the doctor. Preferably the second day of the fever. That's when the virus starts getting the viremia, the virus going into your bloodstreams. But like I said, there are other problems that may mimic it. So the best thing to do is when you have fever and two of those other ones, then seek help. We have district clinics, one in Leone, one in Amauli, and then the main one in the concentrated area here in Tafuna, as well as the Aomotusa in Manua, one in Ta'u and one in Ofu. Seek help there so they can evaluate you, assess you, and see whether it's a possibility that it could be dengue. At that point, it needs to be confirmed. So the doctor that is going to be seeing you at those clinic areas will determine whether you need to be checked
for dengue or not, because not every symptoms is dengue, and we sure do not want, we here in Samoa, we have our limited resources as well as the lab supplies that we use to test for the dengue. So we do select depending on what the doctor feels that it's a possibility that it could be dengue. Yeah, but those are the areas that, for those who are staying out in the district clinics, you can go to those clinics. For the central area, you can come over here to Tafuna or LBJ, because our clinic site in Whanga'alu is not manned with a physician at this point. Thank you. Se o whapopo atua le saunoanga le whamaisili o le tangaruenga. Tūlanga fo i o aunga o le tātou whamai o le pona, o le whiwa pona iwi. Ia o te mua lava ia awane i whapopo le ina pe ni te ia le mamalo si o tātou tunu. Ai pe o le saunoa, tano atu. O le whiwa o le te kei te tūsama le flu. E tātono sina whamamlanga manino. A ovalo mal tolu aso le fiva. Ia a e tanga ia ne lo walo wale tutusa pe wale maua le tulanga o le tausami ia pole inu ia pe wa ngalupele lo tanga ia tu ia o tulanga va ia na taunda mai lo walo. A fa pe e fiva lo walo o le vaila aua ta o le talino o nge I fa ingua le aspirin fa mo le lava. E fa inu lo walo le talino ia ai vai atu la ta alo ia o fodinga le ia o tano atu ina ia tam fai lava e fai titia le tulanga fo le tumo tatu fan mai fai tu malu ai me se lava tatu fan mai le ER longa o le tulanga fo lo ia fo singa se pipisi ne ia fai nelo walo ai mo le silafia le tatu atunu a e tanga ia ne lo walo la fiva ai moni lava la ta alo e ma fai na inu e mawhaina no fuli tau sami ia o tūlanga o fōringa le nā a le whapopo atu nā le I le tūlanga fo I o le whamai le o le whiwa pona iwi a ova loa pe ama le tolu le 5 aso o whiwa o e tanga I atu wa le mawhaia na no o tūlanga o le mawhaina inu ia o whailonga nā penta no atu I le ngata la le ai a tūlanga o le whiwa mo le rash pe se mumule so solo le pa o le tino te tūlou le whafo ia o whailonga e tulanga fa poreina na ia na avatu le walo ia tatu fa mai fa tu malo ia malo wala va ta wai fa tai Malo faftai la fiongale Fatun City. One more question. What precautions should you take if you travel to Apia or other areas with dengue fever? Yeah. Adam? Thank you very much. As for precautions when traveling to countries that have declared outbreaks of dengue, we advise that firstly you look into travel health advisories. These countries all have their ministries of health and departments of health that have all put out advisories and notices for travelers incoming. But from the Department of Health here, we'd recommend that you take precautions, mosquito repellents, DEET-containing mosquito repellents, especially if you plan to go into areas with known dengue transmission. Also pack long sleeve clothing if you're going to be out and about. And if you can, avoid unnecessary movement during peak mosquito times. Thank you. And please, can you identify the villages where the spread confirmed cases are from? Okay, thank you very much. Currently, we have 2 villages with local transmission. These 2 villages are Malaimi and Pango Pango. These are going to be the focus of our response currently, and we are prioritizing these 2 villages for spraying activities. Thank you. Okay. Monica, are there any other questions for our media team before we... yeah, go ahead. So these cases that were travel-related, they were only identified when they went to the hospital to get treated. So there's no other way. I thought we had a system where there was clearance and then, what's happened to that clearance at the airport?
Yes, thank you very much. We do have a team of CNAs and public health officials that are stationed at both borders, both the airport and the seaport. Their job is to identify individuals who enter the territory with symptoms of dengue and other diseases. However, with dengue fever, it has an incubation period of 14 days, meaning that from exposure, it can take up to 14 days before they display symptoms. And that's the case with these individuals is they traveled into the country without symptoms, and these symptoms manifested after their arrival, and then they presented to LBJ Hospital. So even if they had the virus at that time, we would not have picked it up in our screening at the border. The border security team focuses on people that show symptoms upon arrival, and we can't catch people that haven't manifested symptoms yet. Thank you. If you had dengue fever in the last outbreak, can you get it again? Yes, you can get it again. Se whapopo atu fo i le tūlanga leo le tātou ngaluenga le tātou tangaluenga tu sai fo i ma le puipuinga le tātou whamai. Ia mo se fia le tātou tunu o lawa ia tātou vaenga le team i tātou airport a me se lava le tātou whaimalanga mai lea mai Samoa ia whapena fo i o le tātou le wafu. Ai me se fo i a tātou atunu i e le Pasifika. O lo o yei fa mo lo nga lupe a tātou au whainga luenga. I le siakinga leo tātou fiva. O lo yei tātou pepa lea e fa mo le lava. Ai me se le mamano tātou tunu. Pe a whai malanga atu i Samoa e toi fo i mai. Ia e fa atu muina le pepa lea. O ni fisiri tāua. Ai me se lava e maua i fo i e le mtanga luenga so i fua malo loina. Tu langa lo iai le tangata lava ia. Ni te ua o fisiri ia. Pe fiva oe, ia, pe e nisi tūlanga wha le tonu. E whautua atua e le tātou tunu wha mole. Te whatu muiwa a tātou pepa ia. Iwa e koleti uma i le airport ia, me se foi o le tātou wafu. O tūlanga lava ia, o aluenfo ia tamwhai e pui ai, tūlanga fo e mwhaina, lavea ia i le mtanga luenga soifua maloloina. I le tūlanga fo e le tātou ngase le o le fiva pona iwi. E lo iei se fuafuanga moa tātou whai malanga mai Hawaii. A o le teimi nei ia ono o le tātou awala lava lea mai sinofia fo ia o Tonga o Fiti o atunu i le Pasifika ia o Mautinoa lava le outbreak o le tanki. Pe lao le tamwhainga ngā le mtanga luenga soifua. Ina ia tamwhai lava vai ili msai ili lei le soifua maloloina. A o le tātou au whai malanga mai i se tonu si o tātou tunu. A e lava se fisiri, ia wala au mai le lua tasiva. O na ina lea watu e fo i le sosoani pe a whape e se fisiri, waftai. Malo whaftai, ia, saluto e tasia tātou fisiri le lunga la papa. Should home remedies be adjusted based on patient's age? Doc? Yes. For the young kids, the children, yeah, they need to be given lots of fluids, even adults. QRS, I mean. It's a healthy liquid that is made for rehydrating the body. That can be found at maybe local stores, even in the local pharmacies, and check with the hospital. They probably do have those QRS solutions. Le si mea mawhai o ngā tau mawhai tangata matua foi o le suo le niu. Ia, fantasia I ma soup for the kids, even adults. So, but plenty of fluids is advised when you do have any of the symptoms that were mentioned. And again, make sure you don't take any of these non-steroidal medications like Motrin that a lot of us like to take. Advil, those types, aspirin, avoid those because with this disease, you can, if you get worse, you can have some bleeding problems, and we don't want to get that worse. So always Tylenol for kids and adults. Yeah, that's pretty much, it's pretty much the same for, young and as well as the old people. But yeah, lots of rest and lots of fluids. Ia. Lau whawhonganga Samoa vai ane le ne tai au. Ia, sau stemi na watu leo le vaneo le whiunga whatong sili.
e anga tonu ina le tātou whaamamoe, e mese le tātou whaasoa. Lea tonu ue, o le taua nei le whainwhaito tasi. E mawhai o le tātou whaia whaatasi. O le whamai neo le namu. Ia, o le upu lawa e tō le whiongan whāton siri malmato nofu atu. Tele soifu o whanau ai. A le whai e tātou na pui pui tu langa man whaamamoe toi a inga le tōma mā, tu lau lava. Ia, e tau whawhangita o le whailinga luenga le mtanga luenga. Le o tala no atu le ufiso a onga, ia, ma le au nanga o le soifua lau telo le tātou atu nuu malmato nofu atu. Le atu nuu ea lofa mai tātou ngā lue whaatasi. Ni ata un fai tinei fa mai ia. Ia wale pui pui ngala utelo tātou fa moe moe. Ia o se mātou fa tu rofu ni tai au mātou te fa maruru atu. Le asi upu o sala le mātou tano atu e mese le mātou fa soa. Ia lofa le tua. Ave tai ave yuta. Ia ma ave lunga le li manona fingalo. E ma wei le file mu. O se mātou fa soa na ni tai au. Ia manu te le ina le fa moe moe e mese e ngalwenga lo whengai ma tātou atu nuu. Ia malu pupuila le tapa au siri. Ia wala no fingalo i tau singa o lana whanau. Ma le awa tele tawela tuatu lava noa. Le whionga le whaatong siri wha moina tātou wha moe moe. Ia ono mātou malo lo le ne yaso. Whaftai. Ia whaftai atu Deputy Vesi. Msalua tātou tau nu umane se ui o le tātou wha moe moe. Ai toi papa i maalua tu lava le whaafonga si o tātou tunu. Pea ona saunua ia. O le telo lima mama i tātou ngaluenga. O le manu lau tifo ia le mtanga luenga soifua maloloina. E silil pui puia lo le tong fitia. Whaftai tele lava ia mātou paanga. Ia sunga deputy le DOE a Thina Maunga. Ia deputy a Luisa Teo mai le tātou vaenga le DHSS. Ia mese fo le mātou paanga tau o Dr. Schmidt, Mark, has been with us for a while. Really appreciate your feedback and the advice from our entomologist. Ai ole tulanga lava o tātou whamoe ia tātou ngā lue whaatasi Amerika Samoa. Wa uma fo ina mātou o atu le ofisa o le mtau Samoa ia tātou pulinu. Whamoe mole tātou ngā lue whaatasi. Ia whaatama ia lava le tulanga o mea ie soifua mai le ola mai le namu. I tulanga suawai ie toa. Ia ai mese fo ile ngā lue atu le matanga luenga soifua maloloina, maona paanga. Ia whaftai fo tātou TV, tulanga fo ile, tulanga o le tātou fsota inga mamalo le atu nuu. Ia mese fo ile tātou media. Whaftai lava Monica le, whaatasi mai fo ia mese fo iewa. O mai ia, o le viinga lava ile atua. Ia ono na lofa mano ngangan le ia te tātou. Ia manuia lava le tulanga o le tātou. Tā pena atu mo lea fo i wha mai. Tātou te tuupe i le atua. Ia tātou te malu pui pui ai. Ai lava se fsili. Ia Amerika Samoa wala au mai le lua tasiwa. Ia manuia tele lava si o tātou tunu. So i fua mai manuia.